முதல் விஷயம் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சு சம்பந்தமான விடயங்களை தெளிவுபடுத்தலான்னு இருக்கேன். எல்லாருக்கும் தெரியும் 19ஆம் தேதி நாங்கள் 1300 வீடுகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி ஒரே நேரத்தில் வேலையை தொடங்கணும். காரணம் நாங்கள் வேலையை எந்த விதமான தாமதமும் இருக்கக்கூடாது. கடந்த அரசாங்கத்தில் நடந்த தவறுகள்லேருந்து நாங்களும் கற்றுக்கிட்டு இப்போ இந்த 1300 வீடுகளையும் ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பிக்கிறோம். எதிர்காலத்தில் பாக்கி இருக்க 2வது லாட்டாக இருக்குது 8700 வீடையும் ஒரே லாட்டில் எடுத்து இதே மாதிரி தான் நாங்கள் ஆரம்பிக்கவும் விரும்புகிறோம். ஏன்னா நாங்கள் ஒரு சிஸ்டமோட வேலை செய்யலான்னு பார்க்குறோம். இந்த சிஸ்டம் பிரகாரம் நாங்கள் போட்டிருக்க கணிப்பு ஆகஸ்ட் வீடு திட்டம் முடிவுக்கு வரும். 1300 வீடுகள், அப்புறம் 2வது லாட்டையும் நடுவில் ஆரம்பிச்சிருவோம். இது சம்மந்தமாக சமீபத்தில் பாராளுமன்றத்தில் பல்வேறு தவறான வதந்திகளை சில பேர் கிளப்பியிருந்தாங்க. குறிப்பாக சொல்லணுன்னா 7 பர்ச் தான் வழங்கப்படுது. அதே நேரத்தில் பயனாளிகள் பட்டியல் அரசியல் மயமாக்கி அது கட்சி சார்ந்த நபர்களுக்கு போகுது. அதே நேரம் யார் யாருக்கு தேவையோ போக மாட்டேங்குதுன்னு சில கருத்துக்களை முன் வச்சுருந்தாங்க. நாங்களும் அமைச்சு மூலியமாக ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரிய வந்த விஷயம் பிளான்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஒரு லெட்டர்லேயே ஆதாரபூர்வமாக கொடுத்துருக்காங்க. 7 பர்ச் இல்லை 10 பர்ச் தான் வழங்குறோன்னு. ஆனாலும் சில இடத்துல 7 பர்ச் வழங்குற விஷயம் வெளியே வந்தால் அதை நாங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணி கட்டாயம் 10 பர்ச் வழங்குவோம். ஆனால் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு எந்த இடத்துலையும் 7 பர்ச் விஷயம் போகல, 10 பர்ச் தான் வழங்கப்படுது. சில தோட்டங்களில் 7 பர்ச்னு ஒரு கதை வரும்போது நாங்கள் அரசாங்க வர்த்தமானியை வெளியிட்டு தெளிவாக காமிச்சிருக்கோம் 10 பர்ச் காணிங்க. ஸோ ஆகவே யாருக்காச்சும் 7 பர்ச் அப்படி கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து முன்னால் வர முடியும். அந்தந்த பிஹெச்டிடி ரீஜனல் டைரக்டர்கிட்ட நாங்கள் அதுக்கு தேவையான நடவடிக்கையை எடுப்போம். அதே மாதிரி இது அரசியல் மயமாக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னாங்க. பாராளுமன்றத்துலேயும் நான் இது சம்மந்தமாக தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். நாங்கள் முன்னால் மாதிரி இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சு தான் இந்த ஹவுசிங்கை கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த க்ரைட்டீரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பயனாளிகள் பட்டியல் யார் வேணாலும் தயாரிக்கலாம். அது பெருந்தோட்டத்தில் இருக்க நிர்வாகம் தான் இப்போதைக்கு தயாரிச்சிட்ருக்காங்க அவங்க தரப்புலேருந்து. ஆனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த க்ரைட்டீரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வீடு திட்டத்தை வழங்குறோம். குறிப்பாக சொல்லணுன்னா இந்த க்ரைட்டீரியாவில் முதல் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். 2-3 குடும்பங்கள் ஒரு லயத்தில் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தான் முதல் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். அதே மாதிரி 2வது விஷயம் அரசாங்கம் மூலியமாக அவங்களுக்கு எந்த விதமான வீடு திட்டமும் வந்திருக்கக்கூடாது. லயத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் தற்காலிக குடியிருப்பில் இருக்க 14,000 குடும்பங்களுக்கும் தான் இந்த முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் முதல்ல வழங்குகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 10 பர்ச் அளவில் தான் வழங்கப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இப்போ என்ன முயற்சி செய்கிறோன்னா, நாங்கள் இப்போ 7 பர்ச்சாக இருந்தது 10 பர்ச்சாக அதிகரிச்சிருக்கோம். இந்த பாரத வீடு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இந்த அடிஷ்னல் 3 பர்ச் வாங்கி தந்த காரணம் ஒரு சுயதொழில் கம்போனண்ட்டை உள்ளார கொண்டாடலான்னு. ஏன்னா கடந்த அரசாங்கத்தில் நாங்கள் கவனித்த ஒரு பெரிய குறைபாடு என்னன்னா, 7 பர்ச் காணியில் மக்களுக்கு வீடை கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த வீடை நடத்துறதுக்காண்டி அந்த பொருளாதார பலத்தை உருவாக்கி தரல. ஆகவே அந்த தவறு இப்போ நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் 10 பர்ச் காணியில் பிரஜாசக்தியின் ஊடாக நாங்கள் ஒரு சுயதொழில் கம்போனண்ட்டையும் சேர்க்குறோம். அது அப்புறம் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இப்போ இந்த வருஷத்துக்கான நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கியிருக்காங்க. அதுவும் சேர்த்து கந்துரட்ட தசகா என்கிற திட்டத்துக்கு நடுவில் 89 டிவிஷனல் செக்ரட்டரியேட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 100 மில்லியன் அலோகேட்டும் பண்ணியிருக்காங்க. 10 டிஸ்ட்ரிக்ட் தாண்டி போகிற மாதிரி. இது சம்மந்தமாக அந்தந்த டிசிசிக்கும் நாங்கள் எழுதியிருக்கோம். இதுலேயும் நாங்கள் இன்வால்வ் ஆகணும்னு. இதில் ஒரு சிறிய தொகை ஏற்கனவே நிர்மாணிக்கப்பட்டு அறகுறையாக இருக்க வீடுகளுக்கு செலுத்தப்படும். ஸோ ஆகவே கடந்த அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை, முன்னாலிருந்து இந்த அறகுறையாக இருக்கிற சில வீடுகளை முழுமையாக முடிக்கிறது தான் எங்களோட நோக்கம். அப்புறம் இந்த காணி உரிமை சம்மந்தமாக நாளான்றைக்கு ஒரு கலந்துரையாடல் இருக்குது. இது வரைக்கும் நாங்கள் நடத்தின பேச்சுவார்த்தையில் சமீபத்தில் பிரதமர் அலுவலகத்தில் நாங்கள் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தோம், அனைத்து அதிகாரிகளையும் சேர்த்து. அங்கே பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் தரப்பிலிருந்து ஒரு விஷயத்தை முன் வச்சுருந்தாங்க. இல்லை இவங்களுக்கு காணி கொடுக்குறதா இருந்தால் அந்த காணி உறுதி பத்திரத்தை பெருந்தோட்ட நிறுவனத்தோடு வைக்க சொல்லி, அதை நாங்கள் ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொன்னோம். ஏன்னா இந்த நாட்டில் யாருக்கு காணி வழங்கினாலும் ஒரு அன்கண்டிஷனல் டைட்டில் டீட், அதுக்கு எந்த விதமான நிபந்தனையும் இல்லை. அதனால் நாங்கள் அதை நிராகரித்தோம். பிரதமர் அலுவலகத்துலேயும் அதை நிராகரிச்சிருக்காங்க. ஆனால் கடந்த கலந்துரையாடல் ஒரு நல்லபடியாக போயிருக்கு. நாங்கள் பல்வேறு சிவில் அமைப்புகளோடு சேர்ந்து தான் இந்த வேலை திட்டத்தை முன்னால் கொண்டு போகிறோம். அமைச்சியின் பொறுப்பு நாங்கள் அமைச்சரவை பத்திரத்தை சமர்ப்பித்து அதிகாரிகள் அனைவரையும் ஒன்று திரட்டி நாங்கள் கலந்துரையாடல் வச்சோம். அதே மாதிரி இப்போ இந்த சிவில் அமைப்புகள் சார்பில் ஐஎஸ்டி வந்திருந்தாங்க. ஐஎஸ்டி சார்பாக திரு முத்துலிங்கம் அவர்கள் வந்திருந்தார், கணேசலிங்கமும் வந்திருந்தார், ப்ரொஃபஸர் சந்திரபோஸுக்கு அழைப்பதில் இருந்துச்சு. ஆகவே இவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கிற பொறுப்பு அந்த க்ரைட்டீரியாவை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு. இந்த க்ரைட்டீரியாவை ஃபார்ம் பண்ணும்போது கட்டாயம் இந்த காணி உரிமை விஷயத்தையும் எங்களால்
மே மாதத்துக்குள்ளார அமுல்படுத்த முடியும்னு நான் நம்புகிறேன். இதுக்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 4000 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காரு. அதுக்கு நாங்கள் இந்த தருணத்தில் நான் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடு திட்டம் சம்மந்தமாக இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். வீடு திட்டம் சம்மந்தமாக இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், இவ்வளோ காலம் தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் வீடுன்னு இருந்துச்சு. இப்போ நாங்கள் புதுசாக இந்திய அரசாங்கத்தோட அனுமதியோடையும் சேர்த்து இலங்கை அரசாங்கத்தோட ஆலோசனையும் சேர்த்து தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சால் மட்டும் வீடு இல்லை, தோட்டத்தில் பிறந்தால் வீடு கட்டாயம் கிடைக்கும். அந்த நிலப்பாட்டில் தான் நாங்கள் போகிறோம். ஆகவே அந்த நிலப்பாட்டை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் நாங்கள் இப்போ ஒரு தோட்டப்புறத்தில் வீடு மட்டும் வருதுன்னா அங்கே இருக்கிற தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும் இல்லை, ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையான வீடு அங்கே அந்த தோட்டத்தில் பிறந்து வளர்ந்து படித்து ஆசிரியராக இருக்க நபருக்கும் வீடு கிடைக்கும், இல்லாட்டி பிரின்சிபலாக இருக்க நபருக்கு வீடு கிடைக்கும். அதே மாதிரி அங்கே இருக்க கலைஞர்களுக்கும் வீடு கிடைக்கும், அங்கே இருக்க தோட்ட சேவையாளர்களுக்கும் வீடு கிடைக்கும். ஸோ வெளியாளுங்கள்னு கருதப்படுற அதே தோட்டத்தில் பிறந்து வளர்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நாங்கள் இந்த வாய்ப்பையும் வழங்குகிறோம். ஸோ அதனால் இது இதில் எந்த விதமான அரசியல் மயமும் இல்லை. 2015 19 புறக்கணிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு தான் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தடவை. ஆகவே தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சு சம்மந்தமாக அந்த விஷயம். அண்ட் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு த வாட்டர் செக்டர், I would like to reassure once again, because no matter how many times as the minister in charge I give a statement, there always seems to be a narrative that is formed by the opposition which is there to distract the people. We have made it very clear that there will not be a water tariff hike. In fact, the government is working towards how we can lessen the burden on the consumers right now. Today the consumption rate is on an average is about 13.5 units per family, and in the past 1 year, when I had taken over this ministry on January 19, 2023, I was told the ministry was in such a situation, we were not even able to provide 10,000 connections. But after I had taken over, and along with my team's efforts, especially the chairman of the water board, my advisor, and the ministry secretaries, both of them who had taken over, and also my state ministers, we have been able to provide about 103,000 connections till date, and we have kept a target to achieve this year as well. We are, however, waiting for the debt restructuring to end, which is coming to a close very shortly. And once that finishes, we are firm on the fact that we will be able to go on a path where we would be able to achieve Sustainable Development Goal number 6. And apart from that, with relation to the water sector, not only have we assuring that there will not be a water tariff hike this year, we are also confident that I had mentioned this in my last press conference, that we have come up with a water tariff formula by January, which we have come up with. There's a water tariff formula in place right now, and we are waiting for it to be drafted and we seek approval from the cabinet. And once this water tariff formula is in place, there will be an annual revision with an option of a biannual review. So once this is in place, we will be able to attract investors to come on board. Again, I'll make myself very clear because I know how it can be twisted. Not privatization, but public-private partnerships. When we enhance private sector participation, we are also creating a more competitive industry which will provide better quality and cheaper prices. So we are fairly confident that with the water tariff formula, there is stability to the water sector. And that will be coming into implementation very shortly. But as of now, the status of the water tariff formula is we are to seek cabinet approval for it. And we will also be submitting it to the COPE committee and also Parliament to get their views on the topic. And other than that, with relation to the water sector, recently we were able to open up the Anuradhapura North Water Supply Scheme. And there were many different opinions on it. There were certain criticisms that the farmers have been affected. However, we must understand that when it comes to water, water is an essential resource. We need it for farming, which is a priority. But at the same time, just because we need it for farming, it doesn't mean we should not be giving drinking water. Both are equally important to us. One provides us with food, another provides us with sustainability. So when that is the case, there are many issues where we are coming into conflict with the irrigation department. However, thanks to the efforts of my State Minister, Honorable Shashindra Rajapaksa, who is also the State Minister for Irrigation, we were able to come up with a plan, and wherever these issues are, we are sitting and discussing with those farmer organizations, with the stakeholders involved, and we are providing immediate solutions. So with relation to Anuradhapura supply scheme, there were certain issues that were brought up from the farmers with their concerns. And President had also emphasized it's for those very farmers' families we are trying to give this clean drinking water to. And the President, after that, we had organized a discussion between Honorable Ministers Shehan Semasinghe
Honorable Minister Shashindra Rajapaksa, and the farmer organizations under the chairmanship of His Excellency the President. And that discussion went quite well, and the farmers were reassured, and the solution also has been provided to them. And similarly, we would be applying the same discussion and solve method to the issues we are facing in Mundragala, Matara, and Eranamadu. Recently, I had taken part in the DCC meeting in Jaffna, and in the DCC meeting, the parliamentarians had brought up the issue about providing clean drinking water, and I was quite clear on the fact that as the minister in charge, it is my responsibility to implement. As the parliamentarians of that area, whether you're in the opposition or the ruling party, it is their job to bring solutions for the problems. And that has been reiterated in the Jaffna DCC. We had told them we will provide them with all the parliamentarians who were there, regardless of which party they were supporting. The DCC had taken place under the chairmanship of Honorable Minister Douglas Devananda. We had basically provided the parliamentarians in Jaffna with relation to issues pertaining to the desalination plant in Talayari, with issues pertaining to the Jaffna Kilinochi water project, and with the Paliyara project. So we believe that we can come to a consensus. We are yet to have a formal meeting. And once we do have that meeting, we think we will be able to reach a solution with that. As far as the Matara salinity barrier issue is concerned, as we speak right now, the Speaker is having a meeting with the water board officials, and we are sure that will come to a close as well. So right now, the water sector is in a process of restructuring. Though in August 2023, we increased the prices, we also must admit that we took some aggressive cost-cutting measures, which has also resulted in the sustainability of the water board. So today, the financial status of the water board is quite credible as to what it was last year. And we're fairly sure we would be able to take things forward towards the third quarter of this year. And if there are any questions, I'll be more than happy to take. Minister, I have a question with regard to the public-private investments. So in a press conference in December, I think beginning of December, you had said that you're going to seek foreign investments with regard to the water summit. Can I have an update on that? With regard to what, sorry? The water summit. There was a summit. The International Water Conference? Yes. So the International Water Conference, we had completed it quite successfully, and we had not used taxpayers' money, I can assure you on that. We had used private sponsorship, and donors had also come forward. And the International Water Conference, in fact, the World Bank director had also come, Mr. Jha, and we were quite pleased with, they were quite pleased with our water sector reforms, and even ADB had come and commended us on it. So I think that went off without any glitch. Is there any other investments that you're looking forward to? Yeah, but right now we don't. The water sector till now has not had a public-private partnership model. That is the issue. So I believe Velavita, that was a public-private partnership project, but it failed and it was abandoned. So we don't want to make that same mistake again. So we are seeing how we can restart that project, and at the same time how we can bring in public-private partnerships into rural community water supply. Because when we bring public-private partnerships into rural community water supply, we believe they will be able to work hand in hand with the community-based organizations. We have about totally 5,000 community-based organizations we work with, and they will be able to work, and not only will we be able to provide water to people who actually need it, because I can give you one example. If you look at the water bottle that is being manufactured by the water board, if you notice on that water bottle, it will say it's from Hantana Estate in Kandy. But people in Hantana Estate do not have water to drink, because there has always been a top-bottom approach. Now we are going rural first. So by doing that, we are quite sure we would be able to provide water there. But in terms of investments, we have spoken to JICA, who the president of JICA had recently come as a chief guest for Anuradhapura, as the guest of honor for Anuradhapura water supply scheme, Dr. Akihiko. And when we had spoken to him, he had assured us that right now our priority is to resume stalled projects. And I think we are on our way to do that. So once we do that, I'm sure we would be able to get further investments in. And also with relation to money coming into the country, Asian Development Bank are working on reforms with us in the water sector. And this particular set of reforms is divided into two sub-programs, Sub-Program 1 and Sub-Program 2. Sub-Program 1, if we complete, we will receive $100 million as a policy-based loan to the centralized budget.
And once we complete sub-program 2, we will receive another $100 million. So right now, 75% of our reforms are complete, and we are sure we'll be able to take it forward. And to be honest, even the unions in the water sector have been quite cooperative with it. I'd like to thank them for that. But once this is complete, I think we would be able to bring in $200 million to the country on a policy-based loan. மினிஸ்டர், நீங்கள் இந்த காணி வழங்குற சம்மந்தமாக சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ இந்திய வீட்டு திட்டம் வந்து 14,000 வீடுகள் தானே. ஆனால் நீங்கள் உங்களோட பார்லிமெண்ட் ஸ்பீச்சில் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறீங்க, பெருந்தோட்ட பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட 1,75,000 மக்கள்கிட்ட வீடு இல்லாமல் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த 14,000 பயனாளிகள் போக மற்ற ஆட்களுக்கு என்ன தீர்வு? இப்போ இதான பிரச்சனை. நீங்கள் வந்து பார்லிமெண்ட் ஸ்பீச்சில் ஒரு பகுதியை கேட்பீங்க, மற்ற பகுதியை கேட்க மாட்டீங்க. அதே பாராளுமன்ற ஸ்பீச்சில் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் கேளுங்க நான் என்ன சொன்னேன்னு. அதுக்கு பதில் அதில் இருக்குது. நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். நான் என்றைக்குமே ஒரே நிலப்பாட்டில் தான் இருந்திருக்கேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு நன்றி சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இப்போ பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம், இந்திய மக்களுக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் இந்த வீடு திட்டத்தை கொடுத்ததுக்கு. ஆனால் அதே நேரத்தில் இது எங்களோட முழுமையான பிரச்சனைகளை தீர்க்காது. அதான் நான் இது வரைக்கும் சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவை 14, நம்மளுக்கு இருக்கிற வீடுகள் வந்து 14,000. 1972 மறைந்த தலைவர்களாகிய சௌமியமூர்த்தி தொண்டமான் ஐயாவாக இருக்கட்டும், மறைந்த ஆறுமுகம் தொண்டமானாக இருக்கட்டும், மறைந்த சந்திரசேகர் அவர்களாக இருக்கட்டும், அவங்க காலப்பகுதிகளில் சேர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் திகாம்பரம் அவர்கள் காலப்பகுதியும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி மொத்தமாக கட்டியிருக்க வீடோட எண்ணிக்கை வந்து 44,000. 1972 44,000 சேர்த்து தானாகவே அவங்க சொந்த காசில் கட்டியிருக்காங்க வீடுகள். அது வந்து 22,000 நிற்கிது. கிட்டத்தட்ட 66,000 வீடுகள் ஏற்கனவே கட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த 66,000 வீடுகள் வந்து 2,51,000 பெருந்தோட்ட குடும்பங்களை சார்ந்தது. ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுக்கு தேவை வந்து 1,76,000 மக்கள் இருக்காங்க ஜனத்தொகை. 1,76,000 1,90,000 இந்த எண்ணிக்கைக்குள்ளார தான் வீட்டு பிரச்சனை இருக்குது. அதனால தான் இந்த காணி உரிமை விஷயத்தை கொண்டு வர பார்த்தோம். இப்போ காணி உறுதி பத்திரத்தை வழங்கும் போது நாங்கள் வந்து 3 கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம், A, B and C. இப்போ ஏயை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட குழந்தைங்க வெளிநாட்டில் வேலை செய்வாங்க, இல்லாட்டி ஒரு வேறு வேலையில் இன்ஃபார்மல் செக்டரில் வேலை செய்வாங்க, அவங்களுக்கு அந்த சம்பாத்தியம் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த காணியை வழங்கினா அவங்களாலேயும் அந்த வீடை கட்டிக்க முடியும். அது கேட்டகரி A. கேட்டகரி Bயை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து கட்டாயம் அசிஸ்டன்ஸ் ஒரு அளவு தேவை. இப்போ NHDAவாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி என்னோட அமைச்சியில் கூட நியூ லைஃப் ஹவுசிங்னு இருக்குது. அதெல்லாம் அந்த லோன் வீடு, லோன் அசிஸ்டட் ஹவுசிங், அந்த கடன் வசதி உள்ள வீடுகள். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது 50% அரசாங்கம் கொடுப்பாங்க, 50% அவங்க போடுவாங்க. அது அந்த மிட் இன்கமில் இருக்கவங்க. கேட்டகரி C இவங்க தான் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கவங்க, இவங்களால வீடு கட்ட முடியாது. இவங்களுக்கு தான் இப்போ இந்த இந்தியா வீடு திட்டமாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி எதிர்காலத்தில் வர எந்த வீடு திட்டமாக இருந்தாலும் கிராண்ட் மூலியமாக அந்த கேட்டகரி சிக்கு தான் இந்த வீடு திட்டம் போய் சேரும். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது, அது எப்படி வடக்கு கிழக்கில் கிட்டத்தட்ட 40,000 வீடுகள் தெரிவு செஞ்சு 26,000 வீடுகள் கட்டியிருக்காங்க, ஆனால் மலையகத்தில் மட்டும் 10 வருஷமாக 4,000 வீடுகள் தான் முடிச்சிருக்கோன்னு. அதுக்கு காரணம் என்னென்னா பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களோட அதிகாரம். இப்போ வடக்கு கிழக்கு பார்த்திங்கன்னா பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் கிடையாது. பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வந்து அந்த காணி உறுதி பத்திரம் இருக்கும், இல்லாட்டி அந்த காணி அவங்களுக்கு சொந்தமான காணியாக இருக்கும். அதனால் அங்கே வீடு கட்டுறது சுலபம். மலையக மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வீடு கட்டணுன்னா முதல்ல பெருந்தோட்ட நிறுவனத்தோட அப்ரூவல் இருந்து பெருந்தோட்ட அமைச்சர் அப்படின்னு ஒரு 10-15 நிறுவனங்கள் இருக்குது அப்ரூவல் எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கிராண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் மூலியமாக எடுக்கிற வீடுகள் வந்து ரொம்ப குறைவு. அதனால தான் இந்திய அரசாங்கத்திலேருந்து வெறுமனே 10,000 வீடுகள் தான் எடுக்க முடிச்சு. அது ஒரு பெரிய எண்ணிக்கை தான். ஆனால் நீங்கள் அந்த ஜனத்தொகை என்கிற ரீதியில் பார்க்கும்போது ஒரு சிறிய அளவு 10,000 வீடுகள். அதே மாதிரி இலங்கை அரசாங்கம் மூலியமாக வருஷத்துக்கு 2,000 வீடு கட்டிகிட்டு இருந்தோம். ஆனால் பொருளாதார நெருக்கடியினால் அதுவும் குறைவடைஞ்சிருக்கு. ஸோ அப்படின்னா இப்போ நாளைக்கு வந்து பெருந்தோட்டத்துறையில் வாழ்கிற மக்களுக்கு, மலையக தமிழர்களுக்கு ஒரு சொந்தமான காணி இருந்துச்சுன்னா எங்களால் அந்த கிராண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் இந்திய அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை, ஏனைய அரசாங்கத்திலிருந்தும் எடுக்கலாம். அதே மாதிரி இலங்கை அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை, இலங்கை தனியார் துறையில் இந்த வங்கிகளும் இருக்குது, அவங்க மூலியமாகவும் ஒரு ஹவுசிங் லோனை எடுத்து கொடுக்க முடியும். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிரந்தர தீர்வு அதுதான். ஏன்னா காணி உரிமை வழங்குறது வந்து இந்த மக்கள் நல்லா இருக்கணும் அந்த எண்ணத்தில் இல்லை. காணி உரிமையை வழங்குறது 200 வருஷமாக மக்கள் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. இப்போ அதே இடத்துல இருக்காங்க. என்ன தான் 200 வருஷமாக பரம்பரையாக அதே இடத்துல இருந்தாலும் ஒரு செங்கலை கூட பெருந்தோட்ட நிறுவனத்தை கேட்காம அவங்களால அங்கே வைக்க முடியாது. ஆனால் இது காணி உரிமை வாங்கி தந்தா, அதனால தான் நாங்கள் இந்த காணி உறுதி பத்திரம் வழங்குற திட்டத்தில் ஆர்வமாக இருக்கும். ஜனாதிபதியும் அதில் ஆர்வமாக இருக்கார். கட்டாயம் அது கொடுத்தா ஒரு அளவு தீர்வு கட்டாயம் முடியும். ஆனால் என்ன கேட்டால் நிரந்தர தீர்வு வீடுகள் அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த வீடு திட்டத்தில் காசு அதிகமாக செலவு பண்ணுறோமோ இல்லையோ, கிட்டத்தட்ட 824 பாடசாலைகள் இருக்குது.
அதில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணால் கட்டாயம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிட்டர்ன்ஸ் அதை விட அதிகமாக இருக்கும். இப்போ February 1st வீக்கில் டெம்பிள் ட்ரீஸில் நடந்த டிஸ்கஷன் பற்றி நீங்கள் உங்களோட ட்விட்டர் பதிவில் சொல்லியிருந்தீங்க. ஃப்ரீ ஹோல்ட் பேசிஸில் வந்து காணிகள் 10% வழங்க போகிறோம், அதில் வந்து 2 லட்சம் ஃபேமிலிஸ் வந்து பயனடைவாங்கன்னு சொல்லிட்டு, இது சம்மந்தமாக விளக்கமாக சொல்ல முடியுமா? ஃப்ரீ ஹோல்ட் பேசிஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி மக்கள் மத்தியில் ஒரு குழப்பம் இருக்குது. குழப்பம் இருக்காதுங்க. காணி உறுதி பத்திரத்தை நீங்கள் வழங்குறீங்க, அந்த காணி உறுதி பத்திரம் காணி உறுதி பத்திரம் கிடச்சிச்சின்னா அது வந்து ஒரு அன்கண்டிஷனல் கிளியர் டைட்டில், சரியா? அப்படி அதான் ஃப்ரீ ஹோல்டு. இப்போ லீஸ் ஹோல்டுன்னு சொன்னால் நாளைக்கு வந்து இந்த கம்பெனிக்கு இன்னும் ஒரு 20 வருஷம் லீஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த லீஸை இவங்க பேரில் மாற்றுறது தான் லீஸ் ஹோல்டு, சரியா? ஸோ ஃப்ரீ ஹோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீட் இந்த இப்போ சமீபத்தில் ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்து கௌரவ அமைச்சர் ஹரின் ஃபெர்னாண்டோ அவர்கள் தலைமையில் அந்த உரிமையை ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்தார். அதெல்லாமே ஃப்ரீ ஹோல்டு டீட் தான். ஸோ அதனால தான் இப்போ மினிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் 3 டீட் ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கோம். ஒரு டீட் ப்ரோக்ராம் வந்து நான் சொன்ன ஏற்கனவே இது 66,000 வீடுகள் இருக்குது. 66,000 வீடுகளில் வெறும் 15,000 வீடுகளுக்கு தான் டீட் இருக்குது. பாக்கி இருக்க வீடுகளுக்கு டீட் கட்டாயம் வழங்கணும். அது ஒரு தனி ப்ரோக்ராமாக போகும். இந்தியா வீடு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது நான் ஒரு விமர்சனமாக வைக்கல, ஆனால் யதார்த்தம் இதுதான். இந்தியா வீடு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த அரசாங்கத்தில் டீட் கொடுத்தாங்களா இல்லையான்னு சில இடத்துல தான் தெரியும். ஆனால் உண்மைக்கும் கொடுத்துருக்குது வந்து ஒரு பெர்மிட், ஜேஇடிபி சேர்மன் கையெழுத்து போட்ட பெர்மிட். ஆனால் எல்ஆர்சி தான் ஃபைனல் அத்தாரிட்டி. ஸோ எல்ஆர்சி கையெழுத்து போட்டு தரலைன்னா இட்ஸ் நாட் வேலிட். ஸோ இந்த சைடில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், இந்தியா வீட்டு திட்டத்துக்கும் அந்த ஜேடிபி பெர்மிட் எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ண பார்க்குறோம் எல்ஆர்சி டீடுக்குன்னு. அதே மாதிரி 3வது அதான் நம்ம சொல்லியிருக்க இந்த சௌமிய பூமி திட்டம். இது மூலியமாக தான் நாங்கள் வந்து 1,76,000 1,90,000 ஜனத்தொகைக்கு நாங்கள் காணி உறுதி பத்திரத்தை வாங்க பார்க்குறோம். மற்றது மினிஸ்டர், சம்பள பிரச்சனை. கடந்த வாரம் செந்தில் தொண்டமான் ஆளுநர் அவர்கள் வந்து ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் சொல்லியிருந்தாங்க, நாங்கள் வந்து வேஜஸ் போர்டுக்கு போக போகிறோன்னு சொல்லி. இப்போ முதலாளிமார் சம்மேளனம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால், அவங்க வந்து அது 1,700 பேசிக்காக தந்தாங்கன்னு சொன்னால் ஏனைய வெல்ஃபேர் பெனிஃபிட்ஸை வந்து எங்களால் தர முடியாது. சரி, அப்படி என்ன வெல்ஃபேர் பெனிஃபிட்ஸ் தராங்க? ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. அங்கே இருக்க இஎம்ஐ வந்து 456 இஎம்ஐ வந்து மோசமான நிலைமையில் இருக்குது. ஸ்கூலை ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு காலத்தில் இதெல்லாமே அந்த நிறுவனம்னு இல்லை, அந்த தோட்ட முகாமையாளர் தான் பராமரித்தார். ஆனால் இவங்க சொல்கிறாங்க வெல்ஃபேரை நாங்கள் வந்து எடுத்துருவோன்னு. இது வந்து மிரட்டுறது தான். ஆனால் உண்மையான விஷயம், அவங்க வெல்ஃபேரை எடுப்போன்னு சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையம் இருக்குது, அதுக்கு இருக்க கோஆர்டினேட்டரை வெளியெடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்தந்த விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்குன்னு சில பொறுப்பு இருக்குது, அவங்களும் மனசில் வச்சுக்கணும். அவங்களோட லீஸ் காலமும் முடிய போகுது. இதெல்லாம் நாங்களும் கணக்கில் எடுப்போம். நாளைக்கு அவங்க வந்து வெல்ஃபேர் இதிலெல்லாம் கை வச்சா கட்டாயம் நாளைக்கு அவங்க லீஸ் அக்ரிமெண்ட்லேயும் நாங்கள் கை வைக்க தயாராக இருக்கோம். எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் 1,700 சும்மா வெறுமனே அரசியல் ரீதியாக கேட்கல. ஃபேர் ட்ரேட் இன்டர்நேஷ்னல்னு ஒரு சர்வதேச இயந்திரம் இருக்குது, அவங்க மூலியமாக நாங்கள் ஒரு கணக்கு போட்டோம். கடந்த சம்பள உயர்வுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் பணவீக்கம் வந்து 73.8% ஆவரேஜ், சரியா? நேஷ்னல் இன்ஃப்ளேஷன், அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ஆவரேஜ் வந்து 73.8%. அப்படி இருக்கும்போது அதை ஒரு ஃபார்முலாவை உருவாக்கி தான் அதுக்கடியில் ஒரு நம்பர் வந்துச்சு. 1,700 தான் இன்றைக்கி இருக்க வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏற்ற சம்பளம்னு. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் 1,700 கேட்டோம். ஏன்னா கடந்த சம்பள நிர்ணய சபை நடக்கும்போது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் வந்து கோர்ட்ஸுக்கு போயிருந்தாங்க. கோர்ட்ஸுக்கு போய் என்ன சொன்னாங்க, இது வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியான முடிவு எடுத்துருக்காங்கன்னு. சரி, அது அரசியல் ரீதியான முடிவுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் எந்த விதமான அரசியல் ரீதியான முடிவும் கிடையாது. இது வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த 1,700ன்னு நம்பரை சொல்லியிருக்கோம். கௌரவ அமைச்சர் மனுஷ நாயக் அவர்களும் இப்போ சொல்லியிருக்காரு, நான் அநேகமாக வர்த்தமானி வெளியிட்டுருவாருன்னு. ஸோ சம்பள நிர்ணய சபை வரும்போது நாங்கள் 1,700 கேட்குறோம். அதே மாதிரி ஏனைய தொழிற்சங்கங்களும் கேட்குறாங்க. நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய முடிவை நாங்கள் எடுப்போம், பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் எடுக்க வேண்டிய முடிவை அவங்க எடுக்கலாம். ஆனால் விளைவுகள் அவங்க தான் பார்த்தாங்க. கடந்த டிசம்பரில் முதலாளிமார் சம்மேளனத்தை வந்து ஜனாதிபதி நேரடியாக சந்திச்சிருந்தார். அவங்களுக்கு December 31 ஒரு டெட்லைனையும் வழங்கியிருந்தார். அதுக்குள்ளே நீங்கள் 1,700 சம்பளங்களுக்கு அதுக்கு வந்து எதுவுமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை. அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள வேஜஸ் போர்டுக்கு கூப்பிட்டா மட்டும் அது சாத்தியப்படும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இல்லை, இப்போ அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலன்னு இல்லை. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து இந்த கோர்ட் கேஸ் போயிட்டுருக்கனால ஒரு சட்ட சிக்கல் இருக்குது, அதனால தான் எங்களால் கூட்டப்பந்தத்துக்கு வர முடியாது, சம்பளம் சம்மந்தமாக பேச முடியாதுன்னு. நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம், அவங்க அந்த ரெஸ்பான்ஸை கொடுத்த உடனே சட்டமா அதிபர் மூலியமாக ஒரு டைரக்டிவ் எடுத்தோம்.
சட்டமா அதிபர் தெளிவாகவே எழுதியிருக்காரு அவரோட டைரக்டிவில், இதில் எந்த விதமான சட்ட சிக்கலும் கிடையாது, நீங்கள் கட்டாயம் சம்பள உயர்வு கொடுத்து தான் ஆகணும், இது வந்து ஒரு சாத்தியப்படாத விஷயம்னு சொல்லியிருந்தார் கம்பெனி எல்லாருக்கிட்டையும். அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட பேசும்போது எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு அவங்க வேணும்னே தான் இழுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்தில் தான் வேலை செய்கிறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு. அதனால தான் நாங்கள் ஜனாதிபதி கிட்ட மறுபடியும் இது சம்மந்தமாக பேசினோம். அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் அப்படின்னா கட்டாயம் சம்பள நிர்ணய சபைக்கு தான் போய் ஆகணும்னு. இப்போ சம்பள நிர்ணய சபைக்கு அவங்க வரலைன்னா அது அவங்க பிரச்சனை. கடந்த சம்பள நிர்ணய சபை கூடும்போது கூட இன்றைக்கி இருக்கிறத விட எதிர்ப்பு அப்போ ரொம்ப இருந்துச்சு பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் மூலிமா இந்த 1000 ரூபா சம்பளம் வழங்குறதுல. ஆனாலும் வந்தாங்க, அவங்கக்கிட்ட 10 வாக்குகள் இருக்குது, 10 வாக்கு செலுத்தினாங்க. எங்கள் தொழிற்சங்க அங்கத்தவர்கள் ஆகிய எங்களுக்கு 10 வாக்குகள் இருந்துச்சு, அதையும் நாங்கள் செலுத்தினோம். அரசாங்கம் மூலியமாக அவங்க 3 வாக்குகள் செலுத்தினாங்க தொழிலாளர்கள் சார்பாக. ஸோ ஆகவே அவங்க கட்டாயம் வந்து ஆகணும். சம்பள நிர்ணய சபைனா கெசட் பண்ணிவிட்டு அது அரசாங்க முடிவு தானே. வேறு வேஜஸ் போர்டுக்கு எப்போ கூப்பிட போகிறீங்க? மற்றது இன்னொரு டிஸ்கஷன் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஆமாம், அது தொழில் அமைச்சர் தான் அறிவிச்சாங்க. தொழில் அமைச்சர் தான் அறிவிச்சாகணும். தொழில் அமைச்சர் வந்து வர்த்தமானி வெளியிட்டோன்னா 14 நாள் சம்பள நிர்ணய சபைக்கு. ஸோ அநேகமாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் அநேகமாக இந்த அடுத்த மாதத்துக்குள்ளார ஒரு தீர்வு கட்டாயம் பெற்றுக் கொடுக்க முடியும். Minister, comparing current water rate and current water tariff and according to your formula, how do you see the current tariff? Is it higher than the formula or lower than the So we have different categories. We have domestic, we have domestic, then apart from domestic we have commercial institutions, we have ports. So for each one there's a difference. But right now, because I think you're aware of the electricity tariff as well. So electricity is one of our main variables in that formula, one of the main components. So as far as it's one of the main components, that will be the decider on the water tariff rate. So now how we are looking at it is, we've already gone for a water tariff hike in August 2023. So now when the formula is there, we have to basically, now we have our team working on it, we have university professors also working on it. And I think once they come up with a number, we will have to take a decision as the government on whether we are going to impose this on the people or not. And we have already spoken to Asian Development Bank, and I had informed them that we've established the formula, and they are also happy with the fact that we established the formula. But according to the ADB requirement for this policy-based loan, implementation period is only 2025. But right now we want to get approval for the formula, so there's sustainability. And I think Honorable Minister Kanchan Vijaysekhar has mentioned there will be a reduction in electricity tariff hike. There will be a reduction in electricity tariff. So once there's a reduction, I think then we will view the numbers. As of now, how do you see the formula? I mean, as how many percentage it will have an increase on the water? I think given the current formula setup, for I think there must be roughly about a 9 or 10% increase. It's actually at 14%, but what we had done was, since it's at 14%, we also did a calculation on how we can do cost-cutting measures. So despite our cost-cutting measures, we can bring it down to about an increase in 9 or 10%. But we will not be imposing it as of now. Because this year is meant to be the policy sector reforms. Okay. Next year is meant to be the implementation. So the formula will come to effect only in the next year? We'll have to see the formula, what it is. Maybe I'll give you an example. And I'm being very transparent with you. If the formula shows us that there's a reduction in water tariff, then we can implement it. But if there's an increase, why should we burden the people when we are on our road to recovery? Because as of the August 2023 increase in the water tariff, we are able to come close to sustaining. So right now there is no issue in the water sector. But a formula eventually needs to be established. How was the last year's losses in the water board, Minister? The last year's losses, after the 66% increase in electricity, we were dealing with a loss of 425 million from energy alone. And apart from that, if you take our debt and all into account, it came up to about roughly 2.8 billion per month. And I think now we are not in that situation, but we will know the numbers only at the end of March, because we need to give a 3-month period. ගරුමතුමා ඔබතුමන් පතුකරේ ජනතාව නියෝජනය කරන දේශපාලකයෙක්. අපි දැක්ක පහුගිය කාලෙදී විපක්ෂය එකතු වෙලා වතුකරේ ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් වෙනම ප්‍රඥප්තියක් පවා අත්සන් කළා. හැබැයි එතන අපි ඔබතුමන්ව දැක්කේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි දැන් මැතිවරණයක්
ප්‍රකාශයට පත් කළා තියෙනවා. හැමදාම වතු ජනතාව වෙනුවෙන් දීපු පොරොන්දුව තමයි ඔවුන්ගේ දෛනික වැටුප ඉහළ දමන එක. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිදු ප්‍රගතියක් දැක්කේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද ඔබතුමා Can දක්වන I අදහස? answer in English or Tamil? Which would you prefer? English? English is fine. English is fine. See, as far as the opposition go, I have never been someone to comment on, political matters, especially in this platform. But as far as the opposition goes, see, anybody can draw up a MOU and say, this is what people require and sign it. There are people who talk and there are people who do. Now, we never signed an MOU saying we are going to build 10,000 houses. We never signed an MOU saying we are going to give land rights to people. We never signed an MOU for smart classrooms. We didn't sign an MOU for many of the matters we have done. Because I think, as far as the upcountry community is concerned, I think they've had enough with these signatures and these shows that are being put on. They need work to be done, which is what we are committed to. And one more thing with regards to the opposition, I'm sorry, but this is something I brought up in Parliament as well. The leader of the opposition, with all due respect, according to the leader of the opposition, he believes the only problem upcountry people have is the wages. Because I remember when he had come to upcountry, and I expected, because he was quite liberal, and when he had come for a meeting to upcountry, I was expecting him to speak about, 115,000 workers, but apart from that, the 900,000 informal sector that is living within the plantation. But nothing was mentioned about land rights. Nothing was mentioned about education. Nothing was mentioned about anything else. What was mentioned is, if I come to power, I will give you 1,500. I am not willing to put my community on such a cheap pedestal. So as far as I'm concerned, let it be, I've been very clear, and even the President, His Excellency, has been very clear. Opposition or ruling party, whatever your status is as a political entity, for a marginalized community, you cannot have political barriers. You need to come together to uplift that community. But unfortunately, over here, politics takes precedence. But I think earlier we were looking for the support of the opposition to come on board to help us out in achieving this upliftment. But I think my actions have showed that. I've been very complacent with, bringing about an understanding between upcountry parties, which I think I have to an extent. But as far as I'm concerned, we have constantly asked for support, and even the President had constantly asked for support. But I don't think we received much support from the opposition, except for a few members. So now we are taking matters into our own hands and we are pushing forward. මේ මොහොතේදී ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා ඔබතුමන්ගේ සහාය කාර්යය දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කියන්නේ මේ තියෙන ගැටලු निराකරණය කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා හිතන නායකයෙක් විදිහට ඔබතුමන් කවුද? So anyway, like I explained here, I will just make one thing very clear. The housing is there, right? We have a housing for about, from 2014, I think roughly about 24,000 houses totally. That was supposed to be the extent. 14,000 houses from the Indian grant, and then there was supposed to be 10,000 houses from the Sri Lankan government. Unfortunately, after 2020, it came to a standstill because of COVID and the economic crisis. So from the Sri Lankan government side, we were able to build about 1,560 houses, if I'm not mistaken. And the government of India, through that 4,000 houses, we just completed it. Because when I had taken over the ministry in 2020, I had taken over the State Ministry of Estate Infrastructure. When I had taken over that ministry, one thing that was brought to my attention is the housing grant which was given in 2015, over the course of 4 years, had not been completely utilized. Only 699 houses were handed over to the people. Only 2,265 houses were completed. But the rest and all were not completed. There was no electricity, there was no water, there was no road. You can't just put a building and ask people to go in and live. You need to provide them with these facilities in order for them to sustain. So when I had taken over, historically there has always been, if one party comes to power, they'll stop the work of the previous party. But when I had taken over, I made sure we allocated all the money that we had to complete these projects. And I can proudly say, late last year, we completed all 4,000 houses, despite the economic crisis. And now, that's why we were able to start the 10,000 now. So with that, I mean, obviously with support from various officials as well, but we've done that. But however, as I mentioned, building these houses alone is not going to solve the problems of upcountry. What is needed is rights to ownership of land. And we are not saying it from an emotional standpoint of view that, you give us rights to ownership of land. There is a clear framework. In every country where there's a marginalized and vulnerable community, the first step to social and economic inclusion is rights to ownership of land. Only if they have land which belongs to them can they be involved with society.
today, I don't think many people are aware of this. Today it's easy for people who are sitting in Colombo and all these other areas to say, people in the estates are suffering. Why is the government not building anything for them? I need all of you to look at it on a practical manner. There have been different governments, but the situation has changed to a little amount. Yeah, we are having more educated individuals, but the livelihood situation has changed fairly small. So the issue is not the multiple governments that have come in. The issue is the level of authority the plantation companies hold over these workers. Today, I think the perfect example was a few months ago. There was quite a popular media personality who had gone and visited Agrapatana, and he had basically collected funds to build toilets over there. Now, he's building toilets for the workers, but the company did not give permission. So who's at fault? The government has given approval. The money is there, and you have a person who's willing to build the toilets also. I think it's about 40 toilets, if I'm not mistaken. 40, no? Yeah. So 40 toilets. But the company did not give permission. Recently in Gaul, the company which is in charge has given eviction notice to 4 people who have reached the age of 60. You want to evict somebody who was born in that house, brought up in that house, whose father was born in that house, brought up in that house, whose grandfather, grandmother, everyone was born and brought up in that house. But you're evicting them because they don't belong to your estate anymore. So the problem, what people need to understand, is the level of exploitation that takes place in the plantation sector. We are looking at the poverty, but we are not looking at the reason for that poverty. But we can easily point a finger at the politicians. Now, if politicians were at fault, we will not be voted in again and again across 4 generations. Not just me, I'm saying anybody from that sector. Then you must explore where the real problem is. The real problem is with the level of exploitation amongst the company management. And this can be proved. There have been many instances. So, yeah. Anything else? Minister, is there any consideration for an insurance policy for upcountry people by any chance? Yes, we already started an insurance policy and it's going quite successfully actually. What is the insurance policy? We started it in partnership with Sri Lanka Insurance Corporation. We had an event also, I think, in must be October or September, I can't remember correctly. Through Sri Lanka Insurance Corporation, we had a partnership and we were able to start an insurance program called Jeevan Shakti. I did not choose the name. I know that that's the first thought that's coming into your mind, but I can assure you I did not choose that name. It was selected by Sri Lanka Insurance and they had implemented it. So this particular insurance scheme is available for estate workers, and it's being given at a rate of 99 rupees. What does it cover, Minister? It covers about 24 different illnesses. At the same time, it also looks after the spouse and the family to an extent. There's critical illness cover as well. And we can share the details with you so you will have more data on it. Sure. But that is the cheapest insurance scheme right It's now. 99 rupees 99 rupees a month. A month. Anything else? We can wrap it up. That's it? Yeah. Thank you.